ubani la ngoba phela nguwe nathi ngcono ngihambe nalo bhuti vele ngoba uyanginakekela uhambe kusena kushiye netso hlala endlala uyabuya uyalwa akazi uthulwe umuntu ozovumelana nesimo sami njengoba uthi angihambe naye kuyafana ayiseke indaba yakhe ayiseke indaba yakhe mina sengumthathile umfazi ngamndobela kumndobola futhi umteke umfake isibayeni ufake indandatho ngiyamthanda wena buka lo mjini ngilo ngale ngilo mina hey angifuni next sure ngifuni next hayi no mfethu thatha umuntu wakho mfethu umuntu wami ngumthengele nase KFC siyafika KFC sure ngena kukubi siphume KFC singene manje sengimfaka le ephayeni okahle kahle mama wena uphetheke kahle la uphetheke kahle kakhulu buka namanje ushile ukukhombisa ukuthi ngeke ngihambe nomuntu ngiyangena emsebenzini ngiyemphathela iKFC ungena kuphi ka 60 rand angena ka 60 rand ngena ka 80 rand ke okay yeah ngisho ngilinga ibhunda le sure mawubuye uthi KFC mangibuya ngithi KFC siswa isithu mama isho uphetheke fresh uphetheke fresh manje naye futhi ungiphatha kamnandi ungipha kamnandi yabona nje siphila nje impilo yethu uziyamplash. What up, it's your boy Usmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani nanti umuntu kabani. Guys, I just want to say I appreciate each and everyone on this channel, everybody supporting the movement. We are not stopping anything, we are not stopping for anyone, so we are going to do the most, guys. When it's time to drop, it is time to drop. Please make sure to like, subscribe, do the most, comment down there your thoughts, everything. It's your boy Usmazi. I love you. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko. igama lami usikherekhere samodimo sibonga ngicela ngicheckele ukuthi umfazi wami uyachika lapho kudema action umfazi wami uyachika noma akachithi na yes What up YouTube, this is your boy Usmazi bafethu ubhalelwe la konje sikuphi lana bafo lapha sisemlazi le ndawo le isemlazi la semlazi la kwaZulu Natal bafo uthe igama ubani konje usikherekhere samodimo nomfazi wami ngishithela blood ngifuna ngibhekele kahle okay so bafo ngitshele bafo yi usole ngani ukuthi manje lo muntu lona sayachithela uyini izinto oyibone ngazo ngibona ukuthi manje endlini yayo soyangidotsa kasangihloniphi kwenza yonke izinto ama-badge condition abhethayo yes so uthi no ngcono ubhalele ishow usibona kuphi thina njengoba sosibhalela ishow ngibona la kuma-station video camera ama-station TV wa-television kanjalo yes so ngitshele nesikhathi esingakanani nomama Nthandana sina 3 years so nina noyi2 yindaba ungasola ukuthi manje sayachithela or nawe so uke wababhizi wazama ukuthi umjolele ngiqala yeah manje ngifuna ngibhekele lapha ukuthi sihamba kanjani okay ngiyakuzwa thinta la mina mangibuya kuwe ngizobe ngikuphethele yonke information ne danki awe ekuseba fethu nayizwela usikherekhere bafethu yakhala uthini umama akasam understand and nguye icala la irings so usimazi ufikile kada Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. Feel lonely now. Angisaziboni nawe Globo nzima angisaziboni la Isipupo mina mfethu ngiyakoli now Wabuthando angisalitoli la. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. I hope uqale right. I hope you guys are good. Mina ngigrand ubafo is not doing so good because ngimbonile wathini usayothenga e1 mfethu before ngizomtshela izinto ezikanje bafo right. Right bafo. Ngicela phinda ungitshele igama, phinda ubatshele abantu ukuthi ubani igama kahle lami. Yes. Igama lami usikhumbuzo sikalala. Sure. Manje sikhumbuzo
angishushilo wathi ngihambe ngiyokwenza umsebenzi ngibuye ngikukhombisa ukuthi umuntu wakho ubhizi ngani cela ubuke la mfowethu Okay. akusiyo umuntu wakho lo Uphi? lo awumboni Ngiyambona. uye na Uyahuye. uyayazi le ndoda ahamba naye Ngifuna umsebenzi garden boy garden boy wakamlo. yeah Ungabathola apha manje ngesikhathisi. garden boy uthini kimi nemuzo lo muntu uthi garden boy wakakhe lo Garden boy wakamlo sesitenile ngibhatala every month 60 rand a day. 60 rand a day Yeah. sinabaya labantu balapha ekhoneni bafethu mayithini siye kibo labantu uri kanjani ufuna ukushaya i1 uyolala uri ufuna ukuyibona lento iyenzeka manje Hayi angisekhona ukushaya i1 uhamba nomuntu wakami estratini. ngiyakutshela injalo le ndaba asambe bafethu let's go asamba. Per month. If it's day, every day, ngolosithathu, ngolosine, ngolosithathu 60 rand. yebo Yes. uthi 60 rand a day 60 rand a day. yo lo muntu bese ubhizi nomfazi wakho manje Umama kamlo usebenza kimanje ngibhadala wena usebenza so manje. Ngimene isando sami. kuthiwa wena usebenza engadini ngalomfo ubhala u60 rand ngelanga Uyangiroba. Anginiki 60 rand, nginikeza 50 rand. ukunikeza 50 rand Nginikeza 50 rand, hayi 60 rand. maye wena ubona kungcono ukuthi ube busy nomama Ngcono kakhe ngibe veni uma kwakho ngoba uyangithanda. namanje ubike ngithengele ishiba mbuka uphethe mbuka nje ukuthi uphethe Yona hleza adakwa lonke imali asinakudla manje endlini mbuke ukuthi wenzani umfazi wami sengimthengela impuphu lana encane nemafutha so nyana idla khona. naye futhi yona Yabona le vele mpuphu ngiyamthanda. ayilolayo. maye sesiteri usho ukuthini wena usho ukuthini relax sikhulume kahle Waphinde uzosebenza estratini. Ngizokhipha menza relax yima ngitshele mama ngibonge ngisondeze eduzane ngibalo serious kunayo nalo ngibani serious kimi nalento manje. wena uyadlala buka manje siyodla besizodlani wena uphethe ibhiya ngabe sithengele Uma kamlo efishini kukhwela masengathi ukudla efrijini nini uhambile uhambile bafo kuthiwa ngiyeka ngiyaganga ngenxa yabo Saphathe shibe nkosami ikhotheli iwami ke. Wena uyaziphatha amakheni. Kona manje uphatha umqombothi, kona manje uphatha inkantini. yima bafo kuthiwa uphuza kakhulu ngabe iqiniso usengaphuza mina kodwa lo mama ngamgcina manje ngakwazi ukuthi angasebenza engadini asuke Wena ibhiya number 1. okay yima ngitshele Ngiyamthanda lo sesi wami. uthanda lo mama Ngiyamthanda kwamampela. uqale nini ukuba busy naye so Ngicalele kilo levikileli. Yebo, kilo levikileli. mama wena why Uyangithanda ubusy naye lo mfo Uyangithanda ngoba kwaphela phela mfowethu. lona uthi Serious mina. umchashile kakho qinisile manje wena nawe uyamthanda ngiyamthanda ngoba uyangisiza kweyintweni eningi lo baba ehamba yophuza ngishiye netso Makabuya Afethu unayizwela ukuthi kuthiwani lapha Makabuya mluyisi. Yamshaya. Umfazi akashayi umfazi. Akashayi umuntu okuphatha kahle umfazi hayi umshaya. relax bafu uthini bafu uthini Uthi umama kamlo bengithanda nezo so manje ngithelele nomuntu wesiganga ala ngifuna ucabana lo mfo Yeah. lo mfo ahamba nomama kakhe babona benze njalo bahambe nale grocery yabo abayiphethe mina ngifuna umfazi baningi bafazi la yima bafu uneminyaka utshola nalo mama nga 3 years ngithola lo mama manje awufuni kuyilungisa into enjalo 3 years mama uthini wena ngithi makangayilungisa sihlale phansi ngitshele wena i-reason yakho ukuthi ubone nanga umfana osebenza engadini yini inkinga bekanginakekela kokunye ngisize safike ekutheni siyalingeka soyithuka yaba fine right mthathe futhi umkakho futhi uhlala ngoba vele bengekho khathi nikhuluma ne Sileza mshaya mfowethu sileza mshaya manje sothola umuntu ofresh. mama ngabe bakushaya uqinisile lo uqinisile ubuye etshwale nang-abuse ngihlale nginganakudla endlini indaba manje njengoba indaba ngizwe itori so kuthiwe wena abusive mawubuye etshwaleni Madam uyaphuza kakhulu. Phuza utshwala kakhulu adakiwe. Akatheli me plate. Sileza aphethe ibhodlela lodwa.
umama uyakhala la Fine. yangihlukumeza lo baba Fine. khuluma nami bafo khuluma nami bekamthanda kuqala kodwa manje akasamthandi bekamthanda kuqala kodwa manje akasamthandi uthole mama wena uthini wena vela usamthanda yabona ngize ngibambe eduzane so Masingalungisa seside lesikhathi sinabantwana. Nabantwana. Yebo. Hawu. Sinabantwana ababili lo mnyaka lo ongicalile lo. Babili. Unomfundi nonjunju. Sure. Yeah, nomfundi Lo nonjunju. muntu engingamazi Lona akanayo umntwana wakhe lo. Akana next. maye uthi labantwana basendlini wena usitshela ukuthi ngabakho right Mama kuya kanjani kwenze kanjalo? Kungenxa yakho ukuthi kwenzeke njalo. Okay fine. Uhambe ekseni Akanabantwana, uyexwayeni akanabantwana. so ubethula. wena Umntwana sinaye. uyamithisela wena Umithela Umithizela le ndoda Wahluleka lo, wahluleka washaya ngaphandle ngishaya phakathi. Washaya ngaphandle ngishaya phakathi. mama uyahleka Yabona. Nangasha uyambo ukwenza islimi lo niyadlala. Fine. uyahleka kule situation enje Sayilungisa le ndaba nabantu basemthethweni asiyekele kanje. Ufaka wait usho ukuthi ngiyeke kanjani ngibizwe nguwe mina mos Ngaye. Isithandwa sami senhliziyo sami lesi. Ngiyohlezi ngumthandi noma ngikuphi emathuneni kubusofa sihlahlana sodlala umkhuhlane. wena mfethu wena thina nomama wakho Ngoba wona ufana nabantwana bakho Akamsizi. avela ngimsiza yonke everyday bathi sibakhulisa njani bazobadala Akatsipho, akathengi noshukela, akathengi namafutha. manje bafo wena uthini mama wena ufuna ubani la ngowaphela nguwe Ngathi ngcono ngihambe nalo bhuti vele ngoba uyanginakekela. Uhambe ekseni akushiye netso. Hlala ngendlala uyabuya uyalwa akazi uthulwela. umuntu uzovumelana nesimo sami Njengoba uthi angihambe naye kuyafana Ayisekho Uthi vele. indaba yakho ayisekho? Hayi sekho indaba yakhe mina sengumthathele umfazi ngamndobela kumndobola futhi. Ngimteke umfake esibayeni. Faka Sure. indandatho. Ngiyamthanda. wena buka lo mjita buke buka Isitakwa lesi hlezi akhala umama makafika. Isitakwa lesi No. akuthi umuntu lo ungahlala naye lo. Angamosha moshile. so wena bafo ushosho ukuthi Ngisho ukuthi ngamndobola mina. ukuthi Amampela. umama ngeke aza kushithela Ngeke angishithele. wena sochasha umuntu ngiyambona ukuthi umuntu ukuphathwa vele kahle. Naye vele ushiza ukuthi uyangithanda. okay Yeah, angifuni ngaye vele. Isagila ngiyasikhipha mina. Shaya isigila nya inhloko mina. Pho. Shaya nya. mama wena uhappy la Ngihappy kakhulu kabi. you are happy to be here Yes. Ngiyamthanda lo muntu. nayizwela bafethu nayizwela angisazi nomuntu ongibhalele ukuthi ushonile Ngilo ngale ngile mina. Hey, angifuni next. sure Ngifuni next. hayi no mfethu thatha umuntu wakho Umuntu mfethu wami lo ngimthengele. Nase KFC siyafika KFC. Sithi KFC. Sure. Ngena kukubi siphume KFC sigcine. Manje sengimfaka le ephayeni. okahle kahle mama wena uphetheke kahle la Uphetheke kahle kakhulu kabi. Buka namanje ushile ukukhombisa ukuthi ngeke ngihambe Nakusasa nomuntu. ngiyangena emsebenzini ngiyemphathele iKFC. Uthi angihambe ungena kuphi nomuntu. ka 60 rand Angingena ka60 rand ngingena ka80 rand ke. okay Yeah. Mawubuye- Ngisho ngilinye ibhunda le. sure mawubuye uthi KFC Mangibuya ngithi KFC. Siswa isithuba. mama Ngiyazithanda isho sami, ukuthi ngoba uphetheke ngiyamthanda. fresh uphetheke Akwenzeka fresh mama right shem. boss. Naye futhi Yebo. ungiphatha kamnandi. Ungipha kamnandi. Yabona nje siphila nje impilo yethu. uziyamplashisa lo Yeah, mama siphila impilo yethu. no athi nginiyeke bafethu it's your boy uSmazi sifikile kada Ngiphathele manje sure yeah. Niz- Angifuni ngayo vele ngidlala na. awe nizibonele bafethu episode namhlanje umjito ubalekile bafo buya ukhulume nami buya out buya camera eish bafethu kuthiwa ama KFC sipendelani bogeli benu nizwile bafo manje mfethu soyangishiya manje ngikwazi vele ngihlangana nalo muntu othatha umfazi wami woza ngapha relax ngilexile sure manje wena soyangishiya la ngikwatile phela ngihlala ngarelation ngikwatile kanje Sure. and umkati boy bengingazi mina ukuthi fine abahambe nalo muntu wakhe mina ngizothola umuya another baningi bofazi la ibhujwa sure Tara kuthiwa ugarden boy ufaka i-KFC wena uyifaki i-KFC awuthiyami awungitshelanga wena ukuthi i-KFC awuyifaki wena awuthi ngikufakelela abanye ngibaziyo nami engibathandayo sami eceleni wena nawe usoyachitha manje nginto yecheese into efanayo yeah yeah no akuna stress ungasho ukuthi iyajola 99 uSmazi namhlanje ukusizile wena ukuthi uthole iqiniso iyajola nani simazi ngisizile namhlanje ngiqisha simazi thank you awe sure ekseba fethu please do make sure to like subscribe it's your boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani anti umuntu kabani sisebhujwa wafethu we are going all around danko is thank you danko Gijimisi pupo yazikuthini kulamalanga Gijimisi